Hey everyone, good morning. Sorry, good evening. So we'll start our class in a minute. So please do inform your friends to join the class. And also those who have joined in Zoom call, can you guys please drop from Zoom and join in YouTube live so that your attendance will be recorded from YouTube live chat. So there you can post your name and your college name. Yes, so we'll start our class now. Let me start recording. Yes. So far we have learned about what is artificial intelligence and the subfields of artificial intelligence and their applications, right? And we have discussed about all the detailed applications of under each industry. Prati sector ki kinda what are the different kind of applications we have and we have discussed, right? Apart from that, we have also seen how to use ChatGPT, Canva, and Napkin to create a mind map of subfields of artificial intelligence. Correct. And apart from that, we have also seen yesterday, we have also seen how to use two AI tools. Correct. One for image classification and the other for text analysis. For text analysis, we have used Voyan tools, and for uh, image classification, we have used Google Teachable Machine. So I hope you guys have tried using these two tools after the class, right? So in today's class, we are going to discuss on a new topic, which is bias and fairness in AI systems. So let me share my screen. Yes, so hope my screen is visible to you all. Can I get a quick yes, no? Yes. So in today's class, we are going to discuss about bias and fairness in AI systems, and we have entered unit 3 also. Got it? So, అసలు bias అంటే ఏంటి, fairness అంటే ఏంటి, how is it related to AI? AI కి ఈ టూ టర్మ్స్ ఎలా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి, అండ్ AI లో ఎథిక్స్ ఏంటి, ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటి, అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ AI సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి. Okay, so we'll understand all these concepts in this unit 3. Got it? So, ఇప్పుడు why should we understand this is because see, AI systems అనేవి they have integrated into our daily lives already. మన daily life లో we are almost using this AI tools everywhere. Correct? Be it from your healthcare diagnostics to hiring decisions in agriculture, criminal justice, financial services, అలా different different services లో almost everyone is using AI. That is why everyone is trying to learn AI. కరెక్ట్. అన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ టు లెర్న్ ఏఐ, లైక్ అట్లీస్ట్ హౌ టు యూస్ ఏఐ అనేది, ఏఐ టూల్స్ ని ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత ఏఐ టూల్స్ ని యూస్ చేసుకోవడం వలన ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా యూస్ చేసుకోగలుగుతాము, అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్రొడక్టివిటీ. కరెక్ట్. సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు సీ సమ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఏఐ ఆల్సో. కరెక్ట్. అంటే ఎక్కడ అది వెర్ ఇస్ ఇట్ క్రియేటింగ్ ఏ హార్మ్, ఎక్కడ హార్మ్ చేస్తుంది, ఆర్ ఎక్కడ అది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు, దేని వల్ల వర్క్ అవ్వట్లేదు, అండ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాసింగ్ ద హార్మ్, అంటే వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ దట్ హార్మ్. అలాంటివన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూనిట్. గాట్ ఇట్? సో ఎస్. సో చెప్పాను కదా అగైన్, ఫ్రమ్ హెల్త్ కేర్ డయాగ్నోస్టిక్స్, హైరింగ్ డెసిషన్స్, క్రిమినల్ జస్టిస్ టు ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, అలా చాలా చోట్ల వాడుతున్నాం. సి సో దట్ ఈస్ వై ఈ ఏఐకి ఎథిక్స్,
ethics undali. It is very important for any AI system or any AI tool to have ethics. Okay, ethical ga or human ga behave cheyali or human emotions ni అర్థం చేసుకోవాలి. కరెక్ట్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ రైట్ డెసిషన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయాస్డ్ డెసిషన్స్. కరెక్ట్, ఆ టైంకి అక్కడ కరెక్ట్గా ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బయాస్డ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ కరప్ట్ అండ్ ఆల్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కరప్టెడ్. ఓకే, లెట్స్ సే ఏదన్నా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీఎం సన్ ఎవరైనా మిస్టేక్ చేశారు ఆర్ సమ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ సీఎం ఆర్ పిఎం సమ్మన్ హ్యాస్ డన్ ఏ మిస్టేక్. ఓకే, దెన్ ఏ should be able to, I mean, give a decision or take a decision that he should be punished, he or she should be punished, instead of showing some partiality or showing some bias on that particular person. Got it? So avi will understand anamata how, what is this bias and how can we make it, I mean, how can we make it, how can we build a responsible AI tools or accountable AI tools anedi. Okay, right? So we'll see what first we'll understand, some of the topics like UNESCO recommend చేసిన core ethical values ఏంటి అని చెప్పి we'll understand. Okay, so see, everyone knows that AI is being used everywhere, correct? So UNESCO ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే ఏ టూల్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళైనా కానీ దే విల్ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ 4 ethics. ఈ 4 కోర్ ఎథిక్ వాల్యూస్ ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఏంటవి అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ డిగ్నిటీ, పీస్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ సొసైటీస్, డైవర్సిటీ అండ్ ఇంక్లూజివ్నెస్, అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్లరిషింగ్. ఓకే, సో ఈ 4 ఎథికల్ వాల్యూస్ ని అది ఏ ఏ కంపెనీ అన్నా కానీ వెన్ యూఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఏ టూల్, then you'll have to follow these 4 particular ethical values. Okay, so first one enti comes your human rights and dignity. సో ఇదేం చెప్తుందంటే ఏ సిస్టమ్ అన్నా కానీ ఎవ్రీ ఏఏ సిస్టమ్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్, ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఓకే, సో ఏ టూల్ అన్నా ఏ సిస్టమ్ అన్నా కానీ ఇట్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్స్ కున్న డిగ్నిటీని, హ్యూమన్ కున్న ఫ్రీడమ్ని ఆర్ హ్యూమన్స్ని హ్యూమన్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేలాగా అండ్ హ్యూమన్కి సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేలాగా. ఓకే, అండ్ ఇట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ ఎనీ హ్యూమన్ రైట్స్లో ఏది కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్. గాట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఎనీ ఏ టూల్ షుడ్ ఫాలో దిస్ ఎథికల్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ఇట్? హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ డిగ్నిటీ. ఓకే, అండ్ పీస్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ సొసైటీస్ అంటే ఏంటంటే ఏఐ అనేది ఇట్ షుడ్ thrive or it should contribute to build interconnected communities. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇట్ షుడ్ నాట్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిన కమ్యూనిటీస్ ని, ఆల్రెడీ ఒక ఎకోసిస్టమ్ ని ఇట్ షుడ్ నాట్ బ్రేక్ దట్ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టమ్. ఇట్ షుడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిన ఉన్న వాటిని కానీ, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న వాటిని కానీ ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంటర్కనెక్ట్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ ఫార్మ్ సమ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఆర్ హౌ ఇట్ విల్ బిల్డ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిర్నెస్, ఈక్వాలిటీ, జస్టిస్, అలా డిఫరెంట్ గుడ్ వాల్యూస్, వాటితో ఫ్రీడమ్, ఇలాంటి వాటితో ఇట్ షుడ్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద గుడ్ సొసైటీస్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ బేసికల్ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ క్రియేట్ మోర్ ఈక్విటబుల్ సొసైటీస్ అన్నమాట. సో అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేసేలాగా, అందరినీ ఫెయిర్ గా అందరికి ఫెయిర్ గా డెసిషన్స్ తీసుకునేలాగా ఆర్ అందరికి ఫెయిర్ గా జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేసేలాగా. ఓకే, సో the next core ethical value is that any AI tools should have this particular value enti peaceful and just society. So AI should contribute in building interconnected communities based on fairness, equality, justice and all freedom. Okay, got it? So already existing inequalities ni ఇంకా increase చేయకుండా it should control all those inequalities and it should treat everyone equally. ఓకే, రేస్, జెండర్ అట్లాంటివి ఏమీ చూడకూడదు అనమాట.
Okay, right? Next coming diversity and inclusiveness. ఇక్కడ అగైన్ చెప్పాను కదా. సో ఏదన్నా ఒక ఏఐ టూల్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ బై ఎవ్రీ వన్. లెట్స్ సే సి ఇఫ్ యు సీ ఎనీ ఏఐ టూల్ యూస్ చేసినా కానీ ఇట్ it will not say like, okay, you're from this particular race, or you're female, or you're this particular gender, or your age is this, you're above 60, so you can't use this tool, or you have this particular disability, you can't use this tool. Ala it won't tell you. Correct? So మీ status, మీ geographic location, ala it will not consider any of that. It should be accessible by all the people. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ రేస్కి నేను ఇవ్వను, ఆర్ ఈ పర్టికులర్ జెండర్కి నేను యాక్సెస్ ఇవ్వను, ఆర్ అబోవ్ 60, అబోవ్ 40 పీపుల్, ఏజ్ అబోవ్ 40 పీపుల్కి నేను ఇవ్వను, ఈ డిసెబిలిటీ ఉంటే నేను ఇవ్వను, సో వాళ్ళ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ చూస్తాను, అట్లా ఏం చెప్పదన్నమాట. నవ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఏ క్వశ్చన్, మ్యామ్ దెన్ దెర్ ఆర్ సమ్ పెయిడ్ ప్లాన్స్, నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బేర్ దట్ కాస్ట్, రైట్? కొన్ని పెయిడ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యూ సీ చాట్ జీపీటీకి పెయిడ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి, ఆర్ జెమినీకి పెయిడ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి, పర్ప్లెక్సిటీకి పెయిడ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ ఫర్ క్యాన్వా విల్ హ్యావ్ సమ్ పెయిడ్ ప్లాన్. స్టిల్ దే విల్ గివ్ యూ దట్ పైవట్, లైక్ ఫ్రీ ఆప్షన్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ ఫర్ యూ. కరెక్ట్? సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ యూస్ దట్ పర్టిక్యులర్ టూల్. But if you want to use some other extensive, or advanced use cases, or advanced tools in that particular app, a particular app lo, if you want to use advanced tools or advanced features, then you might have to pay some bucks. Got it? So ala anamata. So basically whenever you're creating, or whenever you're building any AI system, you'll have to ensure that the benefits of this particular system should be accessible by everyone. Okay, got it? So regardless of their race, gender, age, socio-economic status, or geographic location, ala anamata. మ్యామ్ అగైన్ చైనీస్ యాప్స్ కొన్ని మనం బ్లాక్ చేస్తుంటాం కదా, వై ఆర్ వి డూయింగ్ దట్ అని అడిగితే, అగైన్ దేర్ ఇస్ సమ్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. సో ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ బ్లాకింగ్ దర్ చైనా యాప్స్. సో we might be blocking few of the China apps. China will make it accessible to everyone, but who is making the decision? Indian government will make the decision that, okay, we don't want your app in our country. Got it? చైనా ఇండియా కూడా యూజ్ చేసుకోవాలనే రిలీజ్ చేస్తుంది దాని యాప్ని. ఓకే, బట్ ఎవరు ఆపుతున్నారు ఆ యాప్ని? మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆపుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్. గాట్ ఇట్? సో అలా అనమాట. సో డైవర్సిటీ అండ్ ఇంక్లూజివ్నెస్ అంటే ఏంటంటే, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ యొక్క ఎనీ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుని, ఇట్ షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్ అనమాట, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ దేర్ race, gender, age, economic status, ivanni regardless of all of those, it should make this application accessible to everyone. Okay, that is third one. Coming to the fourth one, it is environmental flourishing. Ante for example, see, large AI models ni when you're training large AI models, even for ChatGPT, okay, అదంతా ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది? Behind the scenes, ChatGPT ఎలా వర్క్ ఉంటుంది? Behind the scenes, it is using lot of computational power, and it is taking it is consuming lot of natural resources. Got it? It is consuming lot of natural resources, or it is releasing some carbon footprints it is releasing, so which is harmful for the environment. Okay, so whenever you are building any AI tool, or whenever you are building or developing any AI system, then you must take care of this environment also. So you must consider this ecosystem sustainability, and you should protect the environment conditions also. Should not harm environmental conditions there. Okay, that is why many people are opposing this decision of bringing AI data center in Vizag. Got it? So
ఎప్పుడైతే whenever they are using this large AI models, or you can take this example also. A few days back we were all generating this Ghibli images kada in ChatGPT, I suppose. సో ChatGPT నుంచి జిబ్లీ ఇమేజెస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, క్రియేట్ చేయడం అవన్నీ చేసాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నోస్ వాట్ ఈస్ జిబ్లీ. Correct? So almost everyone in this world try to create their own Ghibli art or Ghibli image. ఒకటితో ఆపరు కదా. We guys will start creating like 3 to 4 or 5 మనకు నచ్చినప్పుడల్లా ఏ ఇమేజ్ పడితే ఆ ఇమేజ్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లీస్ట్ మినిమం 5 ఇమేజెస్ అన్నా క్రియేట్ చేసి ఉంటారు ఎవ్రీవన్, right? So assume that billions of people are creating five images, some billion into 5 images ante చూసుకోండి. Then how much how much processing it might have taken. Correct? Even that time also many people opposed doing this. చాలా మంది చెప్పారనమాట. చాలా మంది like they told like, okay, now stop creating this Ghibli portraits and all. This is causing environmental issues. Okay, so whenever you are building any large AI models ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో, డెవలప్ చేస్తున్నామో, then you should put these in your mind. What is that? Environmental protection or ecosystem sustainability, ఇలాంటివన్నీ కూడా you should put in your mind, and then you'll have to develop అనమాట. Also you'll have to understand what are the effects of this particular thing to the environment మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, or what will be the consequences. Okay, so these are the 4 core ethical values which UNESCO has recommended: human rights and dignity, peaceful and just societies, diversity and inclusiveness, and environmental flourishing. Okay, and it is not like, okay, ఈ ethical values అనేవి no one should escape from this. No one can't escape from this. Okay, for example, terms and condition box లో చెక్ బాక్స్ పెట్టినట్టు అట్లా కాదనమాట. లైక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎనీ AI సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్, ఆ AI సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేస్తున్న స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచే ఇట్ షుడ్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్. ఓకే, ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్. సి ఓకే, ఏ సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్, రైట్? ఏదైనా ఒక రోబోట్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఒక రోబోట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్. దిల్ హ్యావ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ work, prerequisite work before that. Correct? So starting from the beginning of the step, be it from writing the research paper, first ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేయాలంటే ఏంటి, యుల్ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ రీసెర్చ్ పేపర్, రైట్? సో ఆ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే యుల్ హ్యావ్ టు పుట్ all these ethical values in your paper. Okay, in each step you'll have to obey all these ethical values. ఓకే, సో ప్రతి డిజైన్ డెసిషన్ లో కానీ, లేదంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో కానీ, లేదంటే బీట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ దిస్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. గాట్ ఇట్? నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అసలు ద కార్నర్ స్టోర్ ఆఫ్ ఎథికల్ AI అంటే ఏంటంటే, లైక్ ద మెయిన్ పార్ట్. ఎథికల్ AI అంటే, ఏఐలో ఎథిక్స్ రావాలంటే మెయిన్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే, దెన్ అగైన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏంటంటే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దట్ పర్టిక్యులర్ అల్గరిథమ్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, యూ షుడ్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ఇట్, ఆర్ హౌ ఈస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ఏ డెసిషన్. ఏ సిస్టమ్ ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అంటే, then you should be able to understand why that particular AI system had made that decision. ఆ డెసిషనే ఎందుకు తీసుకుంది అని చెప్పి you should be able to understand. ఓకే, అల్గరిథం అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉండాలి, డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందో అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ షో యూ, ఓకే, ఐ హ్యావ్ పిక్డ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సోర్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అల్గరిథం ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, సో దట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా రాంగ్ అయినా కానీ యూ షుడ్, సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ వాట్స్ దట్ అల్గరిథం యాక్చువల్లీ డూయింగ్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద డేటా సోర్స్. ఆ డేటా ఎలా ఉంది, ఈజ్ ఇట్ బయాస్డ్ ఆర్ వాట్, అలాంటివన్నీ కూడా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్.
ఓకే. సో ఒకవేళ లెట్స్ సే ఈ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ లేదు అనుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై బయాసెస్. కరెక్ట్. అసలు ఆ డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంది? ఆర్ హౌ ఈస్ ఇట్ మేకింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ డెసిషన్? ఆర్ వాట్ ఈస్ ద అల్గోరిథం రన్నింగ్ బిహైండ్ ఇట్? ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవడం ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. కరెక్ట్. సో అందుకు ఇన్ ఎనీ ఏఐ సిస్టమ్ we should expect this transparency. ఓకే. సో గాబ్రియల్ రామోస్ ఏమన్నారంటే, "ఇన్ నో అదర్ ఫీల్డ్ ఇస్ ద ఎథికల్ కంపాస్ మోర్ రిలవెంట్ దాన్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్." అంటే ఏంటంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో ఈ ఎథిక్స్ ఫాలో అయినంత ఐ మీన్ అంత ఎక్కువ వి మైట్ నాట్ యాక్చువల్లీ వి షుడ్ నాట్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ టు ఫాలో ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్. వేరే వేరే ఫీల్డ్స్‌లో ఫాలో అయినా లేకపోయినా గానీ, ఖచ్చితంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో, ఏఐలో ఈ ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేవి ఫాలో అవ్వాల్సిందే అని. ఓకే. సో, వెన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మోర్ ట్రాన్స్‌పరెంట్, దెన్ that means that your systems are accountable for their decisions. Okay. So that they're also accountable for impact on any individual or any society. Got it? So that is what transparency is, and why that is why it is the cornerstone of ethical AI. Got it? So any doubts so far? ఇప్పటి వరకు విన్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts, guys? Am I clear? Can I get a quick yes no? Am I clear? అందరికీ అర్థమైందా? And if you have any doubts, you can post your doubts in the chats. I'll address all your doubts. Also, if you want to provide any sort of feedback, also you can do that. Ma'am, please slow down, or you can say any of that. Am I clear, guys? Okay, I don't see any doubts. Yes, proceeding next. So yes, next topic ఏంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్ బయాస్ ఇన్ ఏఐ. అసలు ఏఐలో బయాస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బయాస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫర్ దిస్ బయాస్? అసలు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బయాస్. ఓకే. బయాస్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ యు నో అన్‌ఫెయిర్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ బయాస్ ఉంటది. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం కదా! వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్? ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ జెండర్ అండ్ ignoring the rights and freedom of any other gender. For example, gender bias, if you take, see, usually there is lot of what is this? Uh, female child ni they usually female kids ni I mean infants they usually avoid having female or girl child, right? So ala again this is gender bias or gender discrimination, infanticide, something they called it as infanticide. Yes. So infanticide, female infanticide, girl infanticide. So అంటే ఏంటి, you're discriminating against female child, girl child. You want boy child, like male child కావాలనుకుంటారు, ఫీమేల్ చైల్డ్ వద్దు అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్. సో you're showing your favorism towards one particular gender and taking away the rights and freedom of other gender. కరెక్ట్. సో అలా అన్‌ఫెయిర్ డిస్క్రిమినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తీసుకున్నా. ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇట్ కెన్ బి దేర్ ఇన్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూఆర్ హైరింగ్ కాన్సెప్ట్‌లో ప్లేస్‌మెంట్స్‌కొచ్చారు. అండ్ లెట్స్ సే దట్ వెన్ దే ఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఇఫ్ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ అగైన్స్ట్ వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్, లెట్స్ సే దే ఆర్ గివింగ్ జాబ్స్ టు ఆల్ ఫెయిర్ పీపుల్. ఫెయిర్‌గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ జాబ్ ఇచ్చి, డార్క్ స్కిన్ టోన్‌లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జాబ్ ఇవ్వలేదనుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్క్రిమినేషన్. ఆర్ మేల్స్ అందరికీ ఆహ్, మేల్స్ అందరికీ జాబ్ ఇచ్చి, ఫీమేల్స్‌కి జాబ్ ఇవ్వకపోతే అగైన్ దట్ ఈస్ ఏ డిస్క్రిమినేషన్.
correct? Or when you're electing electing a person for a role, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజెస్ లో ప్రెసిడెంట్ రోల్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, దిస్ కమ్యూనిటీ ప్రెసిడెంట్ రోల్ అటువంటివి ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి ప్రెసిడెంట్ రోల్స్ కి if you are electing only male person, not female person, again that's a discrimination, correct? So ala anmata. Okay, so when you are equally participating or when you are equal on everything, still if the other person is showing favorism towards one particular category or one particular class, then it is discrimination. Got it? So ఈ discrimination అన్న bias అన్న ఒకటే. And now let's understand how is it relevant to AI. Artificial intelligence కి ఎలా relevant అర్థం చేసుకుందాం. Okay, so you all know right now ఏంటి AI అనేది, it is trained on based on data given by humans, right? Computers or any AI systems ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటది? From where will it learn? It will learn from humans, or it will learn from the data which is provided by the human. Correct? So, for example, మీరు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ డేటాలో if there is a bias, or if the algorithm is flawed, or if the algorithm is not proper, then there might be chances that your outcome, whatever your output, whatever it is, it can be biased, or it can be like it is a wrong outcome. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో, ఓకే, నిన్న ఎగ్జాంపుల్ we have seen, right? Google teachable machine లో we have when we are training the model, we have uploaded all fair people or with people, men without mustache and all, correct? So when we were testing, ఎప్పుడైతే మనం టెస్ట్ చేసామో, టెస్ట్ చేసినప్పుడు we have tested with one person with long mustache, పెద్ద ముస్టాష్ ఉన్న వాళ్ళతో టెస్ట్ చేసాం. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రిడిక్టెడ్ వెరీ రాంగ్లీ. ఎందుకు రాంగ్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది? బికాస్ ఇట్ వాస్ ట్రైన్డ్ కంప్లీట్లీ విత్ ద పీపుల్ హూ హ్యాస్ నో ముస్టాష్ ఎట్ ఆల్. కరెక్ట్? సో బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఫేషియల్ ఫీచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. ఎందుకు అంటే అసలు ముస్టాష్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ డేటా సెట్ లో ఎవరు లేరు. Correct? So now imagine, let's assume you want to elect a person for a particular role, president role ki anukundam. Okay, now you want to elect a person for president role. Okay, now AI system ni when let's assume that you are using any AI system to do that process. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, what it will do, again it will not ask us, right, మీరు చెప్పండి ఎవరిని ఎలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. It will learn from the data. Correct? So what it does is it will refer to the past historical data. Correct? Historical data ని రిఫర్ చేసుకుంటది, రైట్? హిస్టారికల్ డేటాని రిఫర్ చేసుకున్నప్పుడు మన పాస్ట్ హిస్టరీలో తెలుసు కదా, యూజువల్లీ విమెన్ కి దెర్ ఇస్ నో మచ్ ఇంపార్టెన్స్, లైక్ పెద్ద పెద్ద రోల్స్ లో విమెన్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్, right? So based on that data only it will make decision now. So what a machine will think, okay, since many leaders are from for this particular role, many leaders are male category, so let me elect a male person for this particular role, and so it will take the decision and it will elect some male person, right? So ila ikkada gender based it is taking the decision, right? Just because you don't have enough data for female leaders. Got it? So ala anamata, that is how it will affect major decisions if the data is completely biased. Got it? So again దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఏఏ బయాసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎలాగా అసలు ఒక ఏఏ సిస్టమ్ లోకి ఎక్కడి నుంచి బయాస్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, ఆర్ ఎక్కడి నుంచి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, విల్ అండర్స్టాండ్ హియర్. ఎక్కడి నుంచి అంటే డేటా బయాస్, వి హ్యావ్ 4 హియర్. డేటా బయాస్, అల్గరిథమ్ బయాస్, ఇంటరాక్షన్ బయాస్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ బయాస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డేటా బయాస్ చెప్పాను కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఇఫ్ ద when you're training the data set, in your training data set, if there is no adequate information for one particular group, ఒక సర్టెన్ గ్రూప్ కి adequate information లేదు అనుకోండి, then
it will not consider that particular group itself. For example, female, it will not consider itself. Correct? And it will discriminate against females. Got it? So data bias ante already we have taken the example where it will consider only one particular group based on your images which you provide. Okay? Or again someone has asked me yesterday, right, ma'am, smiling faces, non-smiling lo kuda smiling faces iste em avutundi ani cheppi, what it will do, it will take wrong decision at the end. Em chestadi, when you're testing with non-smiling image, then it will say you're smiling because your model got trained with wrong data or some bias got introduced in your data. Got it? So that is how it will make wrong decisions. So that is what data bias is. Next coming algorithmic bias. Algorithmic bias అంటే ఏంటంటే మనం ఏ మోడల్ ఏ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ ఏ మోడల్ ఇట్ విల్ రన్ బేస్డ్ ఆన్ ద algorithm, రైట్. దాని వెనక ఒక అల్గరిథం ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ అల్గరిథం లో ఏదన్నా మిస్టేక్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you're selecting some features, for example ఏదైనా ఒక ఏ algorithm లో when you're selecting some features or optimizing a few parameters, సో అలాంటిటప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will favor certain groups. Okay, again yesterday we have seen like it is working well for fair people, but it is not really that good, I mean really not working that good for dark skin tone or brown skin tone people. Google teachable machine లో ఎందుకు? బికాస్ ద అల్గరిథమ్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద కలర్ ఆల్సో. అంటే ఫేషియల్ ఫీచర్స్ లో అలాంగ్ విత్ అదర్ ఫీచర్స్ ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద కలర్ ఆల్సో, రైట్. సో దాని వలన మీ అల్గరిథమ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ మిస్టేక్ at the end. Got it? That is algorithmic bias. Okay. And coming to interaction bias. Interaction bias ante ఏంటంటే for example I'm chatting with ChatGPT. So I'll ask ChatGPT what is let's say I'll ask ChatGPT what is 50 plus 20. Then it will say it is 70. Then I'll say no, it is not 70, it is 100. Okay, it will not agree for the first time. Second time also it will not agree. Third time it will not agree. Fourth time it will not agree. So I'll do it for 100 number of times. Then what will it do? It might think and it might consider also. It might consider, okay, what if since this human is saying 50 plus 20 equals to 100, it can be true, right? So interaction lo kuda some bias can be introduced. Or let's say I'll say like, okay, for technical roles men is more eligible. Then in the first attempt it might say no, it is not like that. For any role both female and male can apply and they're both eligible based on their technical skills. In the first attempt it will say, second it will say, third it will say. But when I repeat it for 50 times, then what it will say? Then it might train itself that okay, men are more eligible for technical roles. Okay, so alaga when I'm speaking like this, ante నేను ఒకదానే కాదు కదా, there are multiple people or billions of people speaking to ChatGPT and they can train that model as per their wish. Correct? So నేను ఏదైనా ఒకటి కరెక్ట్ ఇది when I say it is not correct, it is wrong, then it will consider our feedback also, right? చెప్పాను కదా నేను when we were discussing in first unit what is artificial discuss చేసుకున్నప్పుడు we have discussed how it will learn from data and it will learn from the environment and it will also learn from the user feedback, రైట్. సో అలా యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో కానీ యూజర్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి కూడా కానీ ఇట్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ బయాస్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటరాక్షన్ బయాస్ ఇస్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ బయాస్. డిప్లాయ్మెంట్ బయాస్ అంటే ఏంటంటే అగైన్ వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఏదైనా ఒక ఏ సిస్టమ్ ని ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ విత్ ఆల్ బ్రౌన్ స్కిన్ పీపుల్ ఆర్ డార్క్ స్కిన్ పీపుల్. But when we are testing it on fair skin people or light skinned people, what happens? It will not work properly.
again yesterday's example, మనకి అది డార్క్ స్కిన్ పీపుల్ తో ఇట్ హాస్ రికగ్నైజ్డ్, ఐ మీన్ ఫెయిర్ స్కిన్ పీపుల్ తో ఇట్ హాస్ రికగ్నైజ్డ్, వెరాజ్ ఇన్ డార్క్ స్కిన్ పీపుల్ తో ఇట్ డింట్ రికగ్నైజ్, right? So again, here is a pictorial representation of it, like fair skin అయితే it will recognize, and brown skin or dark skin people it is not recognizing, right? So that is what happens anamata when you are training your particular model with particular data, oka particular set of data to train చేసిన తర్వాత, but you are testing it with other set of data, then it might not work properly. Okay, got it? So these are the 4 types of AI bias and sources of bias. Got it? So data నుంచి అయినా రావచ్చు, or the algorithm which we are using, from there also you can get, and through the interaction between any AI system and the human, from there bias can be introduced, or when the deployment is done. Got it? So these are the 4 types of AI biases or sources of AI biases. Now let's see then real world impact enti ante, see this is not this will not affect small groups, definitely it will affect large groups only. Even major corporation would be might have got some effect by this. Got it? They might have, you know, identified some significant bias issues in their systems as well. For example, హైరింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ లో, లేదంటే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ఆల్గరిథమ్స్ లో కూడా, ఓకే సేమ్ థింగ్. హైరింగ్ లో it can discriminate against women or any other gender, or in workplace inequalities can happen. Okay, so when you're hiring people, then if you are saying like, okay, we are not going to accept this particular gender, or if we are not going to, you know, hire this particular people with this particular disability అని చెప్పారనుకోండి, then it will not create diverse talent pool, right? సో అక్కడ లిమిటేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అగైన్ ఇది ఎలాగా, ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టారికల్ డేటా, కరెక్ట్? సో ఈ హైరింగ్ అల్గరిథం అనేది ఇట్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ ఎనీ అల్గరిథం విల్ బి ట్రైన్డ్ విత్ ద పాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా. అండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ women are not that much employed, or they are not that much empowered, correct? So and these underrepresented groups అంటే అదర్ castes, అదర్ races, got it? So అలాంటి వాళ్ళని ఇట్ మైట్ డిస్క్రిమినేట్ అగేన్స్ట్ అన్నమాట, ఆల్ దీస్ అల్గరిథమ్స్. got it? So that is how it might create a huge impact in the real world. Okay, next coming, we can see any other I mean, I have provided you some real world examples in different sectors here. Okay, so healthcare lo, if you see, I mean, I have given you some stories here, like already existing stories anamata, like real life lo jarigina stories ni I have put up here, so you can read through these stories. I'll provide you the PPT, so then you can read through what actually happened there. Okay, basically what happened, let me give you a short summary. Healthcare lo emendante, so for example, for oka person ni, oka patient ni, it has identified as African American. So ఇది డయాగ్నోసిస్ చేసినప్పుడు it has given wrong treatment. Okay, because in the data with which it was trained by, in that data, ఏ డేటాతో అయితే ట్రైన్ చేశారో ఆ డేటాలోని ఈ వీళ్ళ రిలేటెడ్ ఆర్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ రేస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు లేదు. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ రాంగ్ అడ్వైస్. Okay, and again a hiring discrimination, something has happened here. And criminal justice law, again same thing, like black defendants ki ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అటువంటివన్నీ అన్నమాట. అగైన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో కూడా విమెన్ కి హైయర్ క్రెడిట్ స్కోర్స్ ఉన్నా కానీ లైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చే క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఓకే, కంపేర్డ్ టు మెన్. Okay, some tech entrepreneur
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్, ఐ థింక్ యాపిల్ ఓన్లీ, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కి తనకి ఇచ్చిన క్రెడిట్ లిమిట్ కంటే తన వైఫ్ కి వచ్చిన క్రెడిట్ లిమిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ దో ద వైఫ్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ హయ్యర్ క్రెడిట్ స్కోర్. అగైన్ దేర్ యూ కెన్ సీ దిస్ జెండర్ బయాస్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ జెండర్ బయాస్. Okay, so basically you can go through this stories which were actually happened in real world due to this AI bias. Got it? Yes. So any doubts so far? Any doubts? Am I clear, everyone? Can I get a quick yes, no? And if you have any doubts, please don't hesitate to ask your doubts. ఓకే, సో ఈ ఏ బయాస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ ఫర్ ఎనీవన్ టు రిలై కంప్లీట్లీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఏ సిస్టమ్, ఆ పర్టికులర్ టూల్ మీద కంప్లీట్ గా రిలే అవ్వడానికి దే విల్ దే విల్ గెట్ దిస్ థింగ్ రైట్. దే ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దే డోంట్ ట్రస్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఏ సిస్టమ్. కరెక్ట్? సో దే కాంట్ కంప్లీట్లీ రిలై ఆన్ ఇట్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏని అడుగుతారు అండ్ అగైన్ దే ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ దిస్ హోల్ థింగ్ అగైన్, right? Okay, so I don't see any other doubts. No. In what AI features bias occurs? See, it can occur anywhere. Like చెప్పాను కదా, ఇక్కడ సోర్సెస్ ఇచ్చాను కదా. Whenever there is bias in డేటాలో బయాస్ ఉన్నా, అల్గరిథంలో బయాస్ ఉన్నా, ఇంటరాక్షన్ లో బయాస్ ఉన్నా, యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ లో బయాస్ ఉన్నా కానీ దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్ విల్ బి బయాస్డ్. ఓకే, we can't say. So ఈ bias ని అవాయిడ్ చేయడానికి we'll have to make the systems transparent. Okay, we'll understand what is transparent, like how can we make systems transparent. But to understand this, like ఏ ఫీచర్స్ లో ఎక్కువ బయాస్ ఉంటుంది అంటే we can say whenever the data is biased, ఆ మోడల్ ని, ఆ అల్గరిథం ని ఏ డేటాతో అయితే ట్రైన్ చేసామో ఆ డేటాలో కనుక బయాస్ ఉంది అంటే దెన్ the system might be biased, will be biased. కరెక్ట్? అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. హెల్త్ కేర్ లో, క్రిమినల్ జస్టిస్ లో, ఎంప్లాయ్మెంట్ లో, ఫినాన్షియల్ సర్వీస్, సో డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ బయాస్డ్ అడ్వైజెస్ ఆర్ డెసిషన్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఫీచర్స్ అంటే బేసికల్లీ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. లైక్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ బయాస్డ్ గా ఉంటుంది. Okay, we can't really predict when it can take biased decision. For example, interaction bias వల్ల వచ్చింది అనుకోండి ఆ bias, then starting అంతే it will be working good. చెప్పాను కదా, when let's suppose I am talking with ChatGPT and I'm saying that okay, female are not really eligible for technical roles. First it will oppose me for some 2 to 3 attempts. Later it will start thinking and it will start training its model, and it will learn from what I am saying, and it will say yes, you are correct, sorry for misunderstanding, sorry for the wrong answers. It will give some nice words and it will say yes, you are correct, female are not eligible for technical roles at the end. So starting at baane panchesindi, because I have some user has put that బయాస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇంటరాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వలన ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. దట్ bias got introduced into that particular feature or particular system, and it will give wrong answers after that. Got it? And anyone, don't try to do this, okay? ఎవరు అలా ట్రైన్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి, బికాస్ మనకి ఇట్ విల్ బి లైక్ గేమ్ ఓన్లీ. మనకి జస్ట్ దాన్ని ఏదో ఆడుతున్నాము, ఇలా ఫన్నీగా ఉంది అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ సమ్ అదర్ పీపుల్ దేర్.
Okay, now chala models or chala AI systems. So I mean, I don't know how many guys of you know this. మనం చాట్ జీపీటీ మోడల్ ని వెన్ లెట్ సే ఐఎమ్ బిల్డింగ్ సమ్ ఏ టూల్, నేను ఒక ఏ టూల్ ని ఏదో డెవలప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే, నేను నా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఐ కెన్ కాల్ చాట్ జీపీటీ. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో లైక్ ఏపీఐ కాల్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. అగైన్ దట్స్ అ టోటలీ టెక్నికల్ స్టఫ్, బట్ ఐ ట్రై టు టెల్ దిస్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో కాల్ చేయడం అంటే ఏంటంటే బయటకి నా ఏ టూలే ఉంటుంది. ఓకే, నేను క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, నేను క్రియేట్ చేసిన స్క్రీన్సే ఉంటాయి. బట్ బిహైండ్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ కాలింగ్ చాట్ జీపీటీ ఫర్ మై ఆన్సర్. అండ్ చాట్ జీపీటీ ఏ ఆన్సర్ ఇస్తుందో దాన్ని నేను అగైన్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై టూల్ ఆర్ నా ఏ యాప్ లో పెడుతున్నా అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైనింగ్ చాట్ జీపీటీ విత్ రాంగ్ ఆన్సర్స్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Obviously it will show wrong answers in my AI app also. Correct? So అలా చాలా మంది దే కెన్ యూజ్ దిస్ చాట్ జీపీటీ మోడల్, చాట్ జీపీటీ 4, చాట్ జీపీటీ 5 ఆర్ జెమినీలో అగైన్ 2, 3, 4 అలా జెమినీ మోడల్స్ ని దే కెన్ కాల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అలా అన్నమాట. ఓకే, సో నెవర్ ట్రై టు డూ such things. Don't try to put wrong information in chat gpts, or don't try to train chat gpt model with wrong data. Got it? Yes. So any other doubts? Yes. So in next class, we'll be discussing on how can we achieve fairness, and what is fairness, and R21 anamata. Okay, transparent systems nala chestamu. How can we make a systems accountable? We'll discuss about all of those. Let me stop sharing my screen and stop recording the class. Okay, so any other doubts? And I think in the starting session, during the interaction session, someone has asked me this doubt. Like, ma'am, babies in పెడుతుందా అని చెప్పి ఎవరు అడిగారు. That time I didn't check the facts. But recently, I think some 1 week ago only I've seen this news. But I forgot to inform this in the class. So ఏంటి అంటే some of you have asked me, right, ma'am, ఏ babies in పెడుతుందా అని. యాక్చువల్ అక్కడ సినారియో ఏంటంటే, బిహైండ్ ద కాంటెక్స్ ఏంటి అంటే, అల్బేనియాలో వాళ్ళు ఒక యునో ఏ మోడల్ ని ఆర్ చాట్ బాట్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, దే నేమ్డ్ దట్ పర్టికులర్ చాట్ బాట్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ ఏ టూల్ విత్ సమ్ ఫీమేల్ నేమ్. ఓకే, సో ఆ ఫీమేల్ దట్ షీ సమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో ఆ మినిస్టర్ ఏంటంటే, that particular chatbot is creating some 65, I think 65 or 85, 83, 83 virtual assistants, అంటే వర్చువల్ చాట్ బాట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ 83 వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ చైల్డ్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ రియల్ బేబీస్ ఆర్ ఫిజికల్ బేబీస్ అండ్ ఆల్. ఏ బేబీస్ అంటే ఎవరు? దే ఆర్ దేర్ 83 డిఫరెంట్ చాట్ బాట్స్. వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్, చాట్ బాట్స్ ఆర్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్. ఈ చాట్ బాట్స్ ని ఆర్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్ ని దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ టు ఎంపీస్. ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఎంపీస్ కి హెల్ప్ చేసేలాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ బేబీస్ అండ్ ఆల్. Got it? Yes, I hope that person who has asked me this doubt is there in this class. Yeah. So any other doubts? Okay, I don't see any other doubts. Then I think we are good to close the call. Thanks, everyone. Thanks for joining. See you.